sójú móhùnmáwòrán yín ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lórí OSBC TV StarTimes channel 113 àti free to hear channel 502 níbi tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń pèsè iná ọba yóò ti máa bá àwọn oníbàárà wọn jíròrò fikùnlukùn lórí ọ̀rọ̀ iná ọba tẹ́sí tún lè pè wọlé béèrè ìbéèrè tó bá rú yín lójú. IBEDC Light Up Imole Day, a 30 minutes program every Wednesday on OSBC Television, channel 113 StarTimes and 502 Free TV. It is the avenue for IBEDC customers to ask questions on electricity matters in your area. You can also participate by phoning on the program to ask questions on the program. IBEDC Light Up Imole Day, powered by IBEDC. Up IBEDC. ọ̀pẹ o wọ́n ti rí tí a fẹ́ lo aṣọ aṣọ́pọ̀ tó fẹ́ lò gẹ̀ẹ́gùn. èmi náà ṣe mo fẹ́ ṣe lórí látọ̀. ẹ má ti lọ ẹ̀yin náà lọ ilé ẹ̀fẹ́ lórí ṣọ ẹ̀gbọ́n yín fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí system ẹ̀dẹ̀ jẹ́wọ́ ní oṣù mẹ́ta ẹ̀ wá ń complain pé náà dà ẹ sọ̀rọ̀. láti ilé iṣẹ́ wa IBEDC náà ti rán wá sí yín wọ́n ní ká máa bá gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wa sọ̀rọ̀ lójúlé dójúlé wípé ẹ jẹ́ ká san owó iná tá a jẹ a mọ̀ wípé iná tá à ń fún yín kò pọ̀ tó bó ṣe yẹ kó rí àmọ́ tẹ́ ẹ bá sanwó tẹ́ ẹ jẹ láfún wa láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti lè ra iná bí káà náà ti ń ra náà ká tún tún àwọn irinṣẹ́ wa ṣe. kì í ṣe fọ́ọ̀tù àbáṣán. ṣé lè tàbá lọ sọ́fíìsì wọn tá a máa pẹ́ ń bẹ̀. ẹ má yọra yín lẹ́nu kò sí pẹ́ lọ́n tòsí ilé iṣẹ́ wa mọ́ láti sanwó ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ lè sanwó lórí wẹ́bsáìtì IBEDC wẹ́bsáìtì ẹ sanwó ń bẹ̀ even lórí USSD yín ẹ sanwó ń bẹ̀. ṣé kí n lọ mú bíìlì wa kẹ́ẹ̀dẹ̀ sán sí. lóní kíákíá ni ẹ̀dọ̀ wa kódà orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni mo ti máa sanwó. mo fẹ́ kẹ́yìn náà jẹ́ àmbásẹ́dọ̀ ilé iṣẹ́ wa ẹ máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn káàkiri ìyẹn olóbìnrin ilé mo ń pẹ́nu ti yín mú bọ̀dọ̀ òyìnbó ọ̀nkú ṣúkúdì tell others wípé kan sanwó náà ẹ ṣe. How can we be encouraged to pay for electricity when we are not enjoying constant power supply? Even if we try to pay God self, it's always very difficult. But we all have a part to play in this matter to make it better. Pay for your current and outstanding bills. That will enable IBEDC to pay for the electricity board. It will also enable them to invest in necessary infrastructure required to make power supply better. That is the way it is now. We have lots of ways in which you can pay your electricity bill. Better still, you can visit the nearest IBEDC office and agent. Maybe we should pay the money with you for now then. Now. Yes, now. You pay now. Use the money. Can I pay tomorrow? Make sure you pay tomorrow. Self-service payment kiosks are available across all our 24 business hubs and headquarters. You can also visit any of our 173 payment offices and over 2,500 agents. IBEDC, distributing power, changing lives.
IBEDC, yes, ẹ má jẹ́ ká pe orúkọ ẹ̀ ní tí ò yẹ kí á pè. You welcome to another scintillating edition of the program Light Up, sponsored by IBEDC. Yes, every Wednesday at this particular moment, we come your way with interesting questions and explanations. What you need to hear, what you need to know as far as electricity in Osun is concerned. So also, we are here, not me alone. Deji is here, and let me hide the other person. Mo kí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìmọ́lẹ̀ ilé tí àjọ IBEDC tí wọ́n tún sanwó fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. Lọ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà bá ṣe máa ń kó mọ́ra ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ pàtàkì tí a mẹ́nu bà ní ọ̀nà wíwá lè gbà láti gba ẹ̀rọ tí ń ka iná. I think you want to sing a song. Ẹ̀rọ to satisfy people. Ọ̀rẹ́ tá lè gbà láti rí ẹ̀rọ tó ń ka iná gbà. Yes. Àti àbúrò ẹ̀yẹn tí ẹ ti sanwó tí ò ní bọ́ sí ìgbó àtú. How to get meter, how to pay for it, the process we have to go through before we can obtain one. Yes, we have to, and then complain. If you have anything we want to tínú bá ń bí ọba òun ṣe lè tiẹ̀ lọ nítorí tó ń bẹ tó ń dùn mí gbọ́dọ̀ lè lọ kí ló lè ṣe ìpínlẹ̀ láti fún yẹ̀wò. Energy created energy giving this for this time. So. Ìyàwó ẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ká fi ọwọ́ Yorùbá ká fi gbé wọlé lórí ìgbà. I want that to gbé ara ẹ̀ wọlé gan. Like what's your name? Where are you coming from? What's ó kí gbogbo àwọn oníbàárà wa tó ń wà nílé kan pé ẹ̀ka sàn ṣàlàfíà làkàní. Ṣé ẹ sanwó iná yín dédé? Ṣé ẹ san owó tí ò yẹ kẹ́ ẹ san lórí mítà? Sanwó tí ò yẹ kẹ́ ẹ san lórí mítà. Like paying for mapping. Somebody has paid for mapping. Ó pé kéèyàn ó sanwó tí ò yẹ kó san lórí mítà. Ọ̀nà òde yẹn lè gbà bọ́ sọ́wọ́ tó fi máa san àwọn owó kò tọ́. Ọ̀nà tí a lè fi gbà bọ́ sọ́wọ́ òun ni pé ìgbà tí èèyàn bá fẹ́ pé òun fẹ́ gba mítà tó wá ń wá bóyá ẹnì kẹta àbí alárinà láàrin IBEDC àti òun ẹ̀kíní ó ṣe é ṣe kó bọ́ sọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kéèyàn máa wò pé mi lè lọ sí IBEDC ọ́fíìsì o àlò adébẹ̀sì kà mọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó wà láì IBEDC ọ́fíìsì àwọn èèyàn náà la wà ń bẹ̀ nǹkan tẹ́ bá bá wọn náà lè máa rán ìjọba ẹ tó bá tiẹ̀ wá sí IBEDC ọ́fíìsì tó bá yẹ kó kiri ó tiẹ̀ wá paríparí kò mọ ibi tó yẹ kó yà sí àyà sí customer care office gbogbo nǹkan tó bá wù kó tẹ̀ máa wá kó máa dá láàmú tó bá ti sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á lè tò sọ́nà orí iṣẹ́ tí wọ́n á fi ṣe ọ́fíìsì ọlọ́pàá kìdẹ̀ ṣe amibara dábàá ni pé IBEDC ajẹ́ àjọ tó jẹ́ wípé àwà fún àwọn aráàlú kò sẹ́ni tí àtajà fún kò sẹ́ni tí ìṣe oníbàárà wa kò lè sí gbèdéke pé ẹni báyìí láti lọ́ọ́ tajà so àfẹ́ni tó bá lóun fẹ́ bá wa ṣe. ẹni tó bá fẹ́ gba mítà bóòlù ṣe. ẹni tó bá fẹ́ gba mítà èèyàn tó yẹ kó rìn ní wípé tó bá jẹ́ ilé tuntun tí ò ti gba bíìlì rí tí ò ti gba mítà rí nǹkan tó ní láti ṣe ni pé ó máa gba fọ́ọ̀mù yìí ló máa lè sọ wípé mo ní èrò láti darapọ̀ mọ́ àjọ IBEDC ìyẹn náà dẹ̀ ni pé àwa náà ṣetán láti gbà ẹ wọlé nígbà tí ẹni ẹ bá fìlì fọ́ọ̀mù yìí tán tó forúkọ ẹ sílẹ̀ fún nọ́mbà ẹ sílẹ̀ tó fi àmì ìdánimọ̀ ẹ tó fi sílẹ̀ ẹni tó bá ṣe wáyà nínú ilé ẹ ìyẹn náà gbowó ní ìwé láti lè sọ pé nǹkan tí mo dì síbẹ̀ lélẹ̀ sọ́kẹ́ẹ̀tì oyè báyìí ojú èsì oyè báyìí ibi kúkà oyè báyìí àti pé gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe síbẹ̀ ó dá mi lójú ní tó dẹ̀ dá àwa fi òǹtẹ̀ lò nígbà tó bá ṣe yẹn tán á submit yẹn fún wa ní ọ́fíìsì wa tí wọ́n bá ti submit wọ́n lè submit sí ọ́fíìsì tó bá wà lágbègbè wọn torí a ní àwọn ọ́fíìsì kéékèèké tá a máa ń pè ní service center tó ń bójú tó àwọn agbègbè lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà yàtọ̀ sí business hub office tó bá ti submit síbẹ̀ a máa generate account fẹ́mi account yẹn ni pé ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa
orúkọ oníbàárà yẹn ti wà lọ́dọ̀ wa gbogbo nǹkan tó yíwú kò jẹ́ àdírẹ́sì mi ò ti wà lọ́dọ̀ wa ó ti di oníbàárà wa lẹ́yìn yẹn tó bá ti jáde tó bá yẹ pé tó fẹ́ gba mítà ní account number yẹn ló máa fi rẹ́gísítà lórí msms.ibedc.com orí pọ́tà yẹn ló máa rẹ́gísítà sí orúkọ ẹ̀ àdírẹ́sì ẹ̀ local government ibi tí lè yẹn wà fóònù nọ́mbà tó yẹ pé a lè pè sí tó lè jẹ́ pé ó máa gbé nítorí ká bá fẹ́ de mítà síbẹ̀ òun náà máa pè wọ́n lè máa fi sọ pé àti pé fóònù nọ́mbà yẹn náà ni ó máa fi jẹ́ páṣíwọ́ọ̀dì fún láti lè máa wọ orí pọ́tà yẹn jáde wọlé jáde account number tá a lè ti generate fún yẹn ló máa jẹ́ map id fún so map id àti phone number tiẹ̀ ló máa jẹ́ password láti lè wọlé bẹ́ẹ̀ ni username àti password láti lè wọlé láti lè máa wo ìgbésẹ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ lórí ètò àti ìgbà mítà nígbà tó bá register ẹ̀ tán wọ́n máa ń ṣe nǹkan tá à ń pè ní technical evaluation ìyẹn ní pé àyẹ̀wò ibi tí ó fẹ́ gba mítà yẹn sí láti lè mọ̀ bóyá single phase ló yẹ fún bẹ́ẹ̀ àti three phase ló yẹ fún bẹ́ẹ̀ ìdí tá a fi máa ń wò ní pé àwọn nǹkan iná tó ń lò ń bẹ tó bá fẹ́ lò á lè wò pé ṣé mítà wo ló lè gbé ọgbà rẹ ló lè bẹ́ẹ̀ ni bóyá single phase ló lè gbé o bóyá three phase ni o ilé tó bá ti gbé la máa approve ẹni yẹn tó bá dẹ̀ ti fi email ẹ̀ síbẹ̀ tó bá ti lè approve ẹ̀ pé ó ti pass òun máa rí email yẹn pé technical evaluation yìí ti pass o owó tó dẹ̀ máa san oyè ẹni èrò mítà tó yẹ fún bẹ́ẹ̀ òun lélẹ̀ so lẹ́yìn yẹn tí pọ́tà bá ti ṣí pé mítà wà lẹ́tọ̀ tí upload á lè sanwó wọlé ẹni tó wọ̀ ẹ̀ bá wà ní àkáǹtì mi láti kó jáde pé ó kówó káàkiri ó lè transfer láti ibẹ̀ sí orí pọ́tà ibi tó rọrùn dé yẹn so èèyàn ò lè máa kó káàṣì káàkiri kó wá ní òun fẹ́ sanwó mítà pọ́tà ò lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pọ́tà ò lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ so ó gbúdọ̀ wà nínú bẹ́ẹ̀ ni transfer ló máa ṣe wọlé sínú bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn yẹn lẹ́yìn ọjọ́ bíi 6 ó pọ̀ jù wọ́n máa pe ẹni náà pé mítà yín ti rẹ́dí o mítà yín ti rẹ́dí ẹ wá máa lọ sí àdírẹ́sì ilé yín ká lè pe mítà yín nínú gbogbo eléyìí tí mo sọ kalẹ̀ ọ̀fẹ́ ní gbogbo ìrìn àjò yìí eléyìí tí wọ́n máa sanwó fún nìkan ni mítà kan máa sanwó fún à ń gba fọ́ọ̀mù ni o à ń fìlì fọ́ọ̀mù ni o à ń sọ́mìtì fọ́ọ̀mù ni o à ń gbà kan nọ́mbà ni o a fẹ́ rẹ́gísítà ni o ọ̀fẹ́ ni technical evaluation à ń gbé mítà fún ọ̀fẹ́ ni tó bá dẹ̀ ti sanwó yẹn tán tí wọ́n ti gbé mítà fún wọn iná máa ń bá wá láti lè fún wọn láǹfààní wípé wọ́n tó lè program ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó tó wá di pé wọ́n máa ra ná so tó bá ti ń ra ná bó ṣe ń ra ná yẹn owó tó fi ra mítà yẹn wọ́n máa dá padà fún wọn pẹ̀lú energy lóṣooṣù. Briefly because we don't want to do that much that say it in the process of getting a meter. One, the benefit of getting a meter is it will enable the customer to actually vend what they know they are capable of, and it will be a measuring tool between IBEDC and the customer. It will not allow any kind of argument on payment, and it's a kind of a safeguard. In case of maybe power surge or something, the breaker on the meter can actually switch itself off once it senses anything foreign coming in. So it would guide the house to get into flame, which is for safety aspect of it. So for a customer to get a meter, if it's a customer that has a bill already, all they need to do is to use their bill to apply on MSMS IBDC portal, because it's as good as the person already has an account number. So it's the account number that they're using already for the bill. So if it's a new customer, all they need to do is to get form 74, which they will fill. Their details will be there, and because the electrician that actually did the wiring of the house is going to fill his part to let us know what are the appliances in the house and what are the capacity of those things, and he will approve of it and stamp it that yes, what I did here is of standard. So if there's any eventuality, we'll be liable to that. So after that, the form will be submitted to IBEDC office, which we will generate an account for the customer once the form is properly filled, and that means the customer is now the prospective customer is now a customer. So
once our customer is on our database, yes, we have the details. You can now apply for a meter on our msms.ibdc.com portal with the account number. So upon registration, we expect that the customer should give us an existing phone number where we can actually contact the customer when the meter is ready. After filling the form online, then that will move us to technical evaluation, where we evaluate the building to know the kind of meter that is fit for the place. Maybe in the single phase or three phase. So we will do that. Once we know, the customer is going to get an email from us saying that the technical evaluation is successful. Then you have to pay for probably maybe single phase that is approved, single phase of this amount. Then we expect that when the portal is open, the customer can make payment on the portal. They don't need to withdraw their cash from the bank. All they need to do is transfer from that to the portal. And that's the only payment they are going to make all through the process. You don't need to pay for application, you're not going to pay for form, you're not going to pay for mapping or anything, or technical evaluation, or even installation. So after 6 working days, the customer will get a call that the meter is ready. So once they get a call, then what it's expected to do is to come over to pick the installer to the address, to the house where they're going to install the meter. So once the meter is installed, it's always coming with a particular amount of units, which the customer can use for a period of time. Yes, before they can actually go to vent. So that will save time for them to get the meter programmed on their own part before they can actually vent. So if it's an heavy consumer, you might consume the unit before time. Yeah, it's possible. It depends on the level of consumption. So that will give the customer an idea of what is consuming and how it's using the electricity, and they can actually manage it on their parts too by switching off whatever they are not using, so that they can manage their energy as well. If there is any complaints, how do you go about it? Yeah, if you have any complaint, IBDC have the customer care units where we expect that our customers should lodge their complaints to. Whatever the complaints could be, once they get to the customer care, then the customer care can direct them to any of our departments that is going to handle the issue. And there are some cases that the customer needs to write a letter. If it has to do with probably billing, I'm not satisfied with my bill and all of that, there's controversy on it, all the customer needs to do is to write a letter, address it to the business manager or the customer care unit, then you can take it up from there. But what I want to advise our customers, once you have your letter done, ensure you fill in your phone number. So yes, in case we need to contact you for further clarification and explanation. So it's very important customer jobs that, and once they are there, they should ensure that they have an acknowledged copy, which will be stamped by us, so that it will be like an acknowledgement that we got this letter from you. And whenever the customer wants to revisit, can come with the copy to say, okay, I was here, so date. I want to know the level of progress on my issue. So we can actually trace that with that letter, which is very important. IBDC payout. Yes, IBDC payout because this is the end of the month, and we expect that our customers. End of the month. Yes. Today is 21. 21. Yes, because on the 16th is when we expect that our customers would have made their payment. So we are at the end of the month already. So what we expect that our customers should start paying their bills. How we would have loved it is that both the outstanding bill and the current bill should be paid full. That's what IBDC would have wished for, because it would have been so pleasant and so easy for us to actually make payment and have enough to actually. The customers want it like that too, but. Allocation. Ẹ̀ẹ́dìgbò ní àwọn èèyàn lè sanwó sí àti pé táwọn ẹ̀bá tiẹ̀ ní nǹkan kan tó ń dùn wọn lọ́kàn ìbú àwọn èèyàn ṣe lè yọjú sí tí ò lè di pé aláǹgbá ẹ̀sẹ̀ ní títì. Tí a bá ní ìpèníjà bí nǹkan kan tó bá wù wá lójú afẹ́rọ àwọn oníbàárà wa pé a ní customer care office wa tó yẹ pé wọ́n lè ti fi ohun wọn tí wọ́n lè wá sí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó jọ mọ́ bóyá bílẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tó bá dé customer care wọ́n á lè ṣàlàyé fún wọn bóyá
a ní láti kọ lẹ́tà ni ẹlòmíì máa ń wò pé wọ́n bá ní kó ń kọ lẹ́tà bóyá kọfẹ́ fi àjẹmọ́ àbúkọ̀fẹ́ ní kó máa rárá àwọn ọ̀kan wà tó jẹ́ pé ibi tí ọ̀rọ̀ ẹnu òye dé pépà ló máa dé bẹ́ẹ̀. lórí ṣàlàyé pépà ló ṣàlàyé. bẹ́ẹ̀ ni òun la ṣe máa ń sọ pé ẹjọ́ ẹ kọ lẹ́tà ibi tí wọ́n ti máa yanjú ọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ ẹnu lè má dé bẹ́ẹ̀. kò sí èdè tí wọn ò lè fi kọ́. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá kọ́ wọ́n máa kọ́dẹ̀ fi fóònù nọ́mbà wọn sí ilé a lè fún wa ní àǹfààní àti lè kàn sí níbẹ̀ láti lè béèrè kí ni nǹkan tí ó pè níjà àwọn jẹ́ pé àkàlẹ̀ tún ṣàlàyé sí so customer care office wa níbi tó yẹ kán lọ eléyìí tó tún dàbẹ̀ òun ni pé àti lè sanwó iná tá a bá fẹ́ sanwó iná kò ti dandan kẹrẹ wá sọ́fíìsì wa láti sanwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà bá ṣe ń jáde síta tá a ní pé a fẹ́ gbowó iná ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ní aṣèrànràn bàbá lágbájá ni kò tí ì débẹ̀ ní owó wà lọ́wọ́ ẹni tí ò sí lé ọba tí wọ́n ń gbà owó wà lọ́wọ́ ẹnìkan wọ́n lè ní ẹwọ́ ní ọlọ́nà ní kára o IBEDC payer customers and the character IBEDC payer owó àtọ̀jẹ́ wípé tẹ́ bá tiẹ̀ rí owó díẹ̀ gan ẹ lè tún fi pamọ́ sínú ẹ̀ agbó ní wallet ẹ lè máa fi owó pamọ́ sí nígbà tó bá ti wá tó ìgbà tẹ́ fẹ́ sanwó ẹ̀ kàn san láti ibẹ̀ ni ó tún lè ṣe àǹfààní fún wa wípé ká bá download ẹ̀ sórí fóònù wa bí ìgbà tá a bá ní bank app wa lórí fóònù ó ṣe é tó yẹ pé ìgbàkúgbà tá a bá fẹ́ sanwó fún àwọn tó bá ní Android phone wọ́n lè download ẹ̀ láti orí Google Play Store àwọn tó bá jẹ́ pé iPhone náà ń lò wọ́n lè download ẹ̀ láti App Store so tó bá ti wà lórí fóònù wa a lè fi sanwó bill a lè fi ra iná so kò kọ́ pé àbílì mò ń lò rọ ẹ lè fi sanwó bill yín bẹ́ẹ̀ ni ọ lè ṣe ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ kó jẹ gbèsè ó lè wò ń bẹ̀ kó mọ iye gbèsè tó jẹ tí wọn bá fẹ́ báyàn sanwó ó lè sanwó ń bẹ̀ náà. lóṣù ti fẹ́ parí káwọn èèyàn máa sanwó ní. wọ́n máa sanwó iná wọn lórí IBEDC. lágbàdé ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ká wo energy allocation ilé tí wọ́n fún wa energy allocation ẹ jẹ́ ká wo látòkè lọ bóyá lọ́sẹ̀ tàbí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. a retí pé a máa rí 62.1 ṣùgbọ́n a rí 63.2 tó jẹ́ wípé ó wá sókè díẹ̀ sí ló balẹ̀ so àwọn afẹ́ fi àsìkò rẹ̀ àwọn oníbàárà wa pé tẹ́ bá fẹ́ kó máa gbẹ́nu sókè lọ ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú àti san owó iná wa torí owó iná tá à ń san yìí òun náà la lè fi ní àǹfààní àti lè máa fi ra iná sí a lè máa fi sanwó fún àwọn tó ń ta iná yìí fún wa torí àwa náà ń rà ní a lè fún wa ní àǹfààní àti lè tún máa ṣe àwọn irinṣẹ́ tó bá bàjẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ iná ò bẹ̀rẹ̀ kò dẹ̀ parí pẹ̀lú IBEDC. àwọn tí wọ́n ní gbogbo ògùn àwọn tí náà wọn ò dúró déédéé tẹ́lẹ̀. ní àwọn ìlú a ní ìpèníjà pẹ̀lú irú ìlú Ìlá bẹ́ẹ̀ ni láìpẹ́ láì jìnnà ju bí a ṣe rò lọ iná wọn ó máa wà ní déédéé tó akẹ́kọ̀ọ́ fọkàn balẹ̀ àwọn owó ní ẹ̀dẹ̀ náà àti ṣiṣẹ́ lórí àti sọ́tẹ́lẹ̀ pé kọ́ má bínú ṣùgbọ́n sìn iṣẹ́ ti parí lórí ọ̀dọ̀ wọn so àti mọ̀ pé báyìí ló máa rí káwọn náà kọ́ gbìyànjú káwọn náà máa sanwó kọ́ máa fún bẹ́ẹ̀ nítorí owó náà la fi pẹ̀lú nǹkan tí our time has passed but before we go we cannot overlook right of way and the safety this time. Yes, this is rainy season and it's very stormy. We want to appeal to our customers. Don't stay under the line. Don't stay under any kind of infrastructure that has to do with electricity. Please, let's vacate transformer. Má dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ transformer. Má tọ́jú nǹkan sẹ́gbẹ̀ẹ́ transformer. Fẹ́ǹsì transformer ẹ̀ má ṣaṣọ sí. Hey, there was a day we met. I don't think we're here. Yes, that's true. I saw somebody spreading clothes on the transformer fence. Gbogbo ẹ̀lú léwu. Kódà. Inú àtomi wọn kì í ṣọ̀rẹ́ ara. Ẹ jẹ́ ká ṣe àṣọ. Ẹ ṣeun púpọ̀. Thank you very much. Ibi láti ṣẹnu dédé sí. Okay. Convenience for to draw the curtain on the telecast of today. Ní Lágèrè nílé Babalákin 1 and 2 500 kV àìṣẹ́ lọlé lórí láti fi pe àrò àwọn oníbàárà wa ìjọ ẹ má bínú àṣìṣe lè lórí. So they give till next week. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a tó máa pàdé lórí ètò ibi láti ṣẹnu dédé sí bí àná. That is it. Gígẹ́, thanks for coming on the program today. Till next week. Bye for now. Bàbá ẹ máa sanwó náà tá a jẹ o, ẹ ṣé. IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé lètò ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀
tí yóò máa wá sójú móhùnmáwòrán yín ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lórí OSBC TV StarTimes channel 113 àti Free to Hear channel 502 níbi tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń pèsè iná ọba yóò ti máa bá àwọn oníbàárà wọn jíròrò fikùnlukùn lórí ọ̀rọ̀ iná ọba tẹ́sí tún lè pè wọlé béèrè ìbéèrè tó bá rú yín lójú. IBEDC Light Up Imole Day, a 30-minute program every Wednesday on OSBC Television, channel 113 StarTimes and 502 Free TV. It is the avenue for IBEDC customers to ask questions on electricity matters in your area. You can also participate by phoning on the program to ask questions on the program. IBEDC Light Up Imole Day, powered by IBEDC. Up IBEDC. ọpẹ́ o.